Es war ein Moment, der Florian Silbereisen sichtbar aus dem Gleichgewicht bracht. Keine Vorbereitet Antwort, kein routiniertes Lächeln, sondern ein Blick, der variiert, das ich etwas Unwartet getroffen hatte. Als der Name, Nala, viel, veranderte sich seine Haltung, als hatte jemand einen Schalter umgelegt. In diesem Augenblick wurde klar, dass es sich nicht eine beiläufige Entscheidung handelt, sondern etwas, das tiefer ging. Was die Situation so schockierend macht, war nicht die Entscheidung an sich, sondern ihr Endgültigkeit. Helene hatte sie getroffen, ohne Umweg, ohne öffentliche Erklärung, ohne Raum für Rückfragen. Für Außenstehende wirkte das ruhig und kontrolliert, fast sachlich. Für Florian hingegen war es ein Einschnitt, der ich fassungslos zurückließ, weil spürt, dass hier eine Grenze überschritten worden war. Der Kontext, in dem dies Entscheidung bekannt wurde, verstärkte den Effekt. Kein offizielles Statement, keine inszenierte Verkündung, sondern ein stilles Bekanntwerden, das sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Geno dies Leseget ließ Raum für Interpretationen. Viele fragten sich sofort, warum, Nala, plötzlich eine so zentrale Rolle spielt und was Helene damit wirklich sagen wollte. Florians Reaktion sprach Bande, widersprach nicht, kommentierte nicht, wich nicht aus, sondern schwieg. Doch dieses Schweigen wirkte nicht souverän, sondern anspann, fast überfordert. Beobachter beschrieben, dass in diesem Moment zum ersten Mal seit langem die gewohnte Kontrolle verlor. Die Entscheidung schien ihn nicht nur überrascht, sondern persönlich getroffen zu haben. In den Tagen danach begann die Öffentlichkeit, die Bedeutung von Nala zu hinterfragen. War es ein Symbol, ein Abschied, ein bewusster Schnitt? Je mehr spekuliert wurde, desto deutlicher wurde, dass es hier mehr ging als eine einzelne Entscheidung. Nala schien für etwas zu stehen, das lang zwischen Helene und Florian existiert hatte und nun bewusst verandert wurde. Helene selb ließ keine Erklärung folgen. Dies Stille wirkte für viele provokant, für und ihr konsequent. Sie hatte entschieden, und dies Entscheidung braucht offenbar keine Rechtfertigung. Gerade dies Klarheit traf Florian hart, weil sie zeigte, dass in diesem Prozess keine Rolle mehr spielt. Die Fassungslosigkeit speist sich aus dem Gefühl, plötzlich außen vor zu sein. Florian hatte sich über Jahre hinweg ein bestimmtes Gleichgewicht gewonnen. Nahe und Distanz, Vergangenheit und Gegenwart waren fein austeriert. Die Nala Entscheidung brachte dieses Gleichgewicht ins Wanken. Sie wirkte wie ein Signal, das Helene bereit war, etwas loszulassen, was für ihn noch Bedeutung hatte. In Interviews which Florian dem Thema aus, doch seine Körpersprache variiert, wie sehr ihn die Situation beschäftigte. Wirkte nachdenklicher, weniger präsent, fast so, als muss etwas innerlich neu ordnen. Fans bemerkten dies Veränderung sofort und reagierten mit Sorge und Mitgefühl. Die Frage, die sich viele stellten, war nicht mehr, was Helene getan hatte, sondern warum es Florian so tief traf. Die emotional Spanning entstand aus der unterschiedlichen Herangehensweise der beiden. Helene handelt, Florian reagierte. Sie setzte einen Punkt, sucht nach einem Komma. Dies Asymmetrie macht den Moment so schmerzhaft, weil sie zeigte, wie weit sich ihr Perspektiven auseinanderentwickelt hatten. Nala wurde damit zu einem Brennpunkt dieser Divergenz. Je länger die Diskussion andauerte, desto deutlicher wurde, dass dies Entscheidung nicht impulsiv gewesen sein konnte. Sie trug die Handschrift von Konsequenz und innerer Klarheit. Für Florian bedeutete das, zu akzeptieren, dass diesen Schritt wieder verhindern noch beeinflussen konnte. Die Fassungslosigkeit which langsam einer ernüchternden Erkenntnis. Am Ende dieses ersten Abschnitts blieb ein Gefühl von Unruhe zurück. Die Nala
Entscheidung hatte etwas in Bewegung gesetzt, das sich nicht mehr stoppen ließ. Florian stand vor der Aufgabe, einen Verlust zu verarbeiten, der nicht laut ausgesprochen wurde, aber dennoch spürbar war. Und während die Öffentlichkeit weiter ratschte, wurde klar, dass dieser Schock nur der Anfang eines tiefergehenden Prozesses war. Je mehr Zeit verging, desto deutlicher zeigte sich, dass diese Entscheidung nicht aus einem Moment heraus entstanden war. Sie wirkte vielmehr wie der Abschluss eines inneren Prozesses, den Helene schon lang mit sich getragen hatte. Für Florian war Geno das schwer zu akzeptieren, weil es bedeutete, dass der Bruch nicht neu war, sondern sich leise vorbereitet hatte. Die Fassungslosigkeit wich langsam der Einsicht, dass die Zeichen vielleicht zu spät erkannt hatte. In Gesprächen mit seinem Umfeld wurde klar, wie sehr ihn die fehlende Einbindung traf. Nicht die Entscheidung selbst schmerzte am meisten, sondern die Erkenntnis, dass sie ohne ihn getroffen worden war. Nala stand plötzlich für etwas, das nicht mehr verhandelbar war, für einen Punkt, den Helene gesetzt hatte. Für Florian fühlt sich das wie ein endgültiger Abschied von einer gemeinsamen Deutung der Vergangenheit in. Helene blieb auch in dieser Phase konsequent still. Keine Erklärungen, keine Rechtfertigungen, keine Versuch, die Emotionen abzufedern. Dies Ruhe wirkte nach außen souverän, nach innen jedoch entschlossen. Sie zeigte, dass es ihr nicht Richtlinien ging, sondern Klarheit für sich selbst. Geno diese Klarheit ließ Florian erkennen, dass seine Rolle sich unwiderruflich verändert hatte. Mit dieser Erkenntnis begann eine Phase der Selbstbefragung. Florian fragte sich, warum ihn diese Entscheidung so tief erschütterte, obwohl sie formal nichts in seinem Alltag änderte. Die Antwort lag nicht in Nala, sondern in dem, was sie symbolisierte. Es war das Gefühl, nicht mehr Teil eines inneren Kreises zu sein, der früher selbstverständlich gewesen war. Medienanalysen griffen diesen Aspekt auf und sprechen von einem emotionalen Wendepunkt. Nicht öffentlich, nicht spektakulär, sondern leise und nachhaltig. Die Geschichte verlagert sich weg von der Frage nach dem was hin zur Frage nach dem Warum. Warum traf Helene diese Entscheidung jetzt, und warum traf sie Florian so unvorbereitet? Für viele Fans wurde deutlich, dass es hier nicht Schuld ging, sondern unterschiedlich Wege de Loslassens. Helene hatte einen klaren Schritt gemacht, Florian musste ihn erst verarbeiten. Diese zeitliche Verschiebung verstärkte den Schmerz, weil sie zeigte, wie unterschiedlich beide mit dem Ende eines gemeinsamen Kapitels umgingen. Nala wurde so zum Symbol dieser Asymmetrie. Florian begann, offener über sein Gefühl zu sprechen, ohne Details preiszugeben. Ließ erkennen, dass ihn weniger die Vergangenheit beschäftigte als die Gegenwart. Das Wissen, dass keinen Einfluss mehr hatte, zwang ihn, eine neue Position zu finden. Diese Offenheit wirkte auf viele überraschend ehrlich und nahm der Geschichte einen Teil ihrer Scarf. Gleichzeitig wurde klar, dass Akzeptanz kein geradliniger Prozess ist. Florian schwankte zwischen Verstanden und Widerstand, zwischen Respekt und innerer Rebellion. Verstand Helene's Bedürfnis nach Klarheit, musste aber lernen, dass Verstanden den Schmerz nicht automatisch lindert. Diese Ambivalenz macht seine Reaktion so menschlich und nachvollziehbar. Am Ende verdictate sich die Erkenntnis, dass manche Entscheidungen nicht dazu da sind, erklärt zu werden. Sie sind notwendig, gerade weil sie Grenzen ziehen. Helene hatte mit der Nala Entscheidung einen solchen Schritt getan, nicht zu verletzen, sondern abzuschließen. Für Florian bedeutet das, einen Verlust anzunehmen, der nicht laut benannt wurde, aber dennoch real war. So blieb ein Leser, aber nachhaltiger Nachteil. Der Schock verwandelt sich in ein stilles Umdenken,
die Fassungslosigkeit in eine neue Form von Klarheit. Florian erkannte, dass nicht alles verstehen musst, es zu akzeptieren. Und genau in dieser Akzeptanz lag der Beginn eines neuen Kapitels, das nicht mehr von Fragen und die Vergangenheit bestimmt wird, sondern von der Bereitschaft, nach vorn zu schauen. Gleichzeitig wird klar, dass Akzeptanz kein geradliniger Prozess ist. Florian schwenkte zwischen Verstandni und Widerstand, zwischen Respekt und innerer Rebellion. Verstand Helene's Bedürfnis nach Klarheit, musst aber lernen, das Verstandni den Schmerz nicht automatisch lindert. Dies Ambivalenz macht seine Reaktion so menschlich und nachvollziehbar.